said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before, in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow I will set things straight. Tomorrow's gonna be okay. Let all my troubles go away. Tomorrow, it's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making,
time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling in love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling in love. With every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, in love, in love, in love. With every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, in love, in love, in love. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself I'm much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna... Amigas, fomos no mercado fazer reposição de frutas e verduras e deixa eu compartilhar com vocês as comprinhas da semana. Aqui tem coentro, cebolinha, batata, margarina. Pegamos uma bandejinha de uva, kiwi, maçã, abóbora, limão, cebola roxa. Aqui tem banana da terra, pimentão, abobrinha, mandioca, cenoura. Peguei um tomate, aqui em casa tem tomate, mas é daquele outro. Eu gosto bastante desse, então tinha lá no mercado, trouxe só um. Ovos, bisnaguinha que eu coloco na lancheira das crianças, miojo, arroz, pegamos só 2 pacotes porque ainda tem aqui em casa, fubá, farinha, milho pra canjica, tapioca, massa pra lasanha. Peguei essa daqui porque eu vi uma receita, eu fiquei doida pra testar, então peguei só um pacote. Aí aqui tem bolacha, laranja, leite. Pegamos também algumas coisinhas de geladeira, né? Queijo, presunto, iogurte, mas a gente já guardou. Aí aqui tem veneno, pegamos... Eu acho que esse aqui é um item que a gente tem comprado tanto ultimamente, porque estamos com problema de mosca. E aí a gente já passou veneno, já fez várias coisas, mas não espanta, gente. Então a solução no momento é essa. Se você tiver alguma diquinha, deixa aqui embaixo. Agora vamos lá higienizar, organizar, né? Preciso dar uma limpada na geladeira também. E vou levar vocês pra acompanhar tudo. Stay a little bit longer. I'm sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can't we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see. Make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything. I know that I can be defensive,
Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here. Bom dia, meus amores, dia seguinte por aqui. Gente, ontem acabou acontecendo algumas coisas e eu não consegui continuar gravando pra vocês. Agora eu vou aqui dar uma organizada no quarto, vou levar vocês pra acompanhar mais um pouquinho. Antes, eu queria corrigir uma informação que eu passei pra vocês no vídeo anterior. Comentei, né, que eu vou diminuir a frequência dos vídeos, vou postar 2 vídeos na semana. E eu falei que os vídeos sairiam na segunda e na sexta. Gente, foi só força do hábito, eu sempre falo segunda, quarta e sexta, acabei falando segunda e sexta. Mas eu irei postar os vídeos terça e sexta às 18 horas, tá? Então já ativa o sininho de notificação de vocês pra vocês não perder sempre que tiver vídeo novo. Fiquem atentos. Terça e sexta às 18 horas. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu iria postar segunda e sexta, eu vou postar esse vídeo hoje, né? Segunda-feira, então essa semana vai sair segunda e sexta. E a partir de semana que vem, terça e sexta, tá bom? Informação corrigida, bora lá arrumar o quarto. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I'll never want anyone new. I was on the bed and you undressed. Baby, when I pulled you in and felt your breath, then I knew the girl I need you. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Every moment is another chance. Loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn, girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I'll never want anyone new. I was on the bed and you undressed. Baby, when I pulled you in and felt your breath, then I knew the girl I need you. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I can never resist it. Smiling like that, I can never resist it. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I'll never want anyone new. I was on the bed and you undressed. Baby, when I pulled you in and felt your breath, then I knew the girl I need you. Smiling like that, I could never resist you. I need you, baby. I need you, baby. Oh. I was on the bed and you undressed. Baby, when I pulled you in and felt your breath, then I knew the girl I need you. Smiling like that. Amigas, eu já arrumei aqui o quarto e aqui em casa, gente, ainda tem muita coisa fora do lugar. Como vocês podem ver, trouxemos a cama dos meninos aqui pro nosso quarto, porque estamos sem base, né, como eu já mostrei aqui pra vocês, e também o ventilador deles caiu e quebrou. E aqui na cidade tá muito quente, gente, muito, muito quente. E aí não seria justo com eles, né, a gente dormir aqui no ar-condicionado e eles dormir num calorzão daquele. Então decidimos trazer a cama dos meninos pra cá, aí colocamos aqui, e o nosso colchão a gente tá colocando aqui no closet, então colocamos os 3 pra dormir lá por enquanto. Coloquei também a cabeceira. Essa cabeceira estava guardada aqui no banheiro, né? Mas como a gente começou a mexer, precisou tirar tudo que estava lá. Então, pra ficar arrumadinho, eu coloquei a cabeceira ali novamente. Aí arrumei aqui tudo, montei uma cama posta, bem simplesinha,
limpei aqui a mesinha de cabeceira, que tava muito empoeirada. Lavei o chão, essa parte eu acabei não mostrando pra vocês, aí voltei o tapete pra cá novamente. E tá assim, gente, olha só. Confesso que eu tô estranhando, tô achando a cama bem pequena, né? Acostumada com a outra. O bom é que sobra mais espaço de circulação. Aqui em casa ainda tem muita coisa assim fora do lugar, sabe? Quintal tem muita coisa que a gente ainda não sabe onde vai colocar. O restante da casa, mas aos pouquinhos a gente vai se organizando, reorganizando as coisas novamente. Aí a gente vai providenciar um ventilador novo para os meninos e também a nossa base, né? Como eu falei, estamos sem base, então a gente vai providenciar uma base para poder as coisas ir voltando ao normal. Mas por enquanto vamos se manter assim, tá funcionando. As crianças estão amando dormir aqui no quarto com a gente. Eles sempre pedem, né? Mas como esse colchão, ele é muito pesado, olha só a grossura dele. Gente, esse colchão, ele é muito pesado. O outro não, o outro é bem levinho, mas esse aqui, ele é muito, muito pesado. Então, nem sempre a gente consegue trazer o colchão pra cá, para as crianças dormir. Então, assim, ele está amando dormir aqui no quarto com a gente. Aí, por enquanto, tá assim, gente. Tudo arrumadinho, né? Voltei a cabeceira, a cama dos meninos, montei uma caminha posta. O importante é isso, né? Tá limpo, tá organizado, tá cheiroso, é o que tá valendo. Amigas, vim aqui na lavanderia tirar umas roupas da máquina. Daqui eu vou correr pra tomar um banho, que eu preciso ir na rua resolver algumas coisinhas pessoais. Eu sei que esse vídeo ficou curto, vocês não gostam de vídeo tão curto. Prometo que no próximo eu compenso vocês, tá bom? Mas eu preciso finalizar ele pra poder entregar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrita. Deixa o like de vocês, que é muito importante. Vai lá no Instagram me acompanhar também. E é isso, meus amores. Um beijão, fiquem com Deus, espero todos vocês no próximo vídeo.